Hi, hello, welcome to my YouTube channel, Pranaya. This is Pranaya. Now we are discuss about a pair of linear equation in two variables. This is a fourth chapter in 10th class math syllabus. Now we discuss about pair of linear equation in two variables. Chapter name is pair of linear equation in two pair of linear equation in variables. Two variables. First we discuss about what is a linear equation, what is a linear equation in one variable, what is a linear equation in two variables, what is a pair of linear equation. First we know about linear equation in one variable. Okay. First, the general form of linear equation in one variable is ax plus b equals to 0. From the equation, let's discuss about what is the definition. A equation is said to be linear equation in a one variable which contains one variable with the highest degree is 1. The equation is said to be a linear equation with the one variable x with contain highest degree 1. Here a is called as a coefficient, x is called as a variable, b is called as a constant. Equation ఏ type లో ఉంది మనకి ax plus b equals to 0. a అంటే మనకి coefficient, x అంటే variable, b అంటే constant term. So x ఎన్ని variables ఉన్నాయి మనకి ఇక్కడ? Single variable. Highest power enta 1. Then that type of equation is called linear equation in one variable. Here one note is there, a should not equals to 0. Why? If a is 0, this total term becomes 0. Then any variable is there. If a is 0, then the type of equation is called linear equation? No. That's why a is always any number not equals to 0. Clear? Next, we go for linear equation in two variables. The general form is the general form of linear equation in two variable, nothing but ax plus by plus c equals to 0. For this equation, the equation is said to be a linear equation in two variables. Those are x and y, two variables with the highest degree is 1. That type of equations are called linear equation in two variables. Here a comma b are coefficient, x and y are called variables, c is constant. Here one note is there, a comma b are not equals to 0. Because if a and b are 0, the equation is not said to be linear equation, because this total term is 0, this total term is 0. Then any variables are present? No. If no variables, then that type of equation is not called as a linear equation. Clear? Okay. So next, linear equation, third topic is pair of linear equation in two variables. This is about our chapter, okay? The general form is a1x plus b1y plus c1 equals to 0. This is equation 1. a2x plus b2y plus c2 equals to 0. This is equation 2. These both equations are, can I say pair of equations? Yes. Pair of equation. How many variables are present? Two variables. Then that's why these equations are called pair of linear equation in how many variables? Two variables. Okay. Why we denote with a1, b1, c1, a2, b2, c2? Equation 1, equation 2. Yes.
For example, here a linear equation highest degree should be 1. Yes. In case it should be 2, Quadratic. then that type of equations are called quadratic equation. If the highest power should be 3, then that type of equation is called cubic equation. 4 or more than 4, then that type of equations are called polynomial equations. The name itself says poly means many. Clear? 3 topics: linear equation in 1 variable, linear equation in 2 variables, pair of linear equations. Example of linear equation, quadratic equation, cubic equation, polynomial equation. Linear equation means, what is the definition? Highest degree should be 1. For example, 2x plus 3y plus 9 equals to 0. Here 2 variables, highest degree should be 1. Then this is an example of linear equation in 2 variables. What is the quadratic equation? 2x square plus 3y plus 9 equals to 0. This is the example of quadratic. What is a cubic? 2x cube plus 3y square plus 9 equals to 0. This is cubic equation. What is a polynomial? 2x power pi 5 plus 3y square plus 9 equals to 0. This is an example of polynomial equation. Clear? This is the introduction about pair of linear equation in a 2 variables. Now we go for exercise. One more point is there. From pair of linear equation, a1x plus b1y plus c1 equals to 0. This is equation 1. a2x plus b2y plus c2 equals to 0. This is equation number 2. From this, the ratio of equation 1 constant of x by a2, a1 by a2 equals to b1 by b2 equals to c1 by c2. If 3 ratios are equal, then that type of equations are called coincident lines or coincident equations, which means, for example, here x axis is there, y axis there. So from equation 1, x comma y points are something, equation 1 line is itlundi, equation 1 line itlo వచ్చింది మనకి x y పాయింట్స్ తీసుకుంటే, ఈక్వేషన్ 2 పాయింట్స్ కూడా దీనిపైనే వచ్చింది. 2 లైన్స్ ఏమైనాయి? కోఇన్సిడెంట్, ఒకదానిపైన ఒకటి వచ్చింది. సో ఇట్లాంటి ఈక్వేషన్స్ని ఏమంటారు మనము? Coincidence lines are coincident equation. If a1 by a2 not equals to b1 by b2, if c1 by c2 either equal or not equal, intersect lines. First a1 by a2 b1 by b2 not equal unte, then that type of equation is called intersect lines. Next, if a1 by a2 equals to b1 by b2 not equals to c1 by c2, this type of equation is called parallel line. Okay, let me see one by one example. Okay, exercise 1 4.1. what asking? By comparing the ratios a1 by a2, b1 by b2, c1 by c2, state whether the lines represented by the following pair of linear equation intersect at the point, are parallel or coincident. So రెండు ఈక్వేషన్స్ ఇచ్చిర్రు మనకి. ఈక్వేషన్ 1 ఏంటి? 5x minus 4y plus 8 equals to 0. This is equation number 1. 7x plus 6y minus 9 equals to 0. This is equation number 2. సో ఏం అడుగుతారు? ఈ ఈక్వేషన్ నుంచి a1 by a2 b1 by b2 రేషియోస్ని కంపేర్ చేస్తే
ఇవి ఇంటర్సెక్టింగ్ లైన్సా, ప్యారలల్ లైన్సా, కోఇన్సిడెంట్ లైన్స్ అని అడుగుతుండు. సో మనకి ఫార్ములా ఉంది కదా, ఏంటి? a1/a2 ఈక్వల్స్ టు b1/b2 ఈక్వల్స్ టు c1/c2 అయితే ఏంది? కో ఇన్సిడెంట్ లైన్స్. a1/a2 నాట్ ఈక్వల్స్ టు b1/b2 అయితే ఇంటర్సెక్ట్ లైన్స్. a1/a2 ఈక్వల్స్ టు b1/b2 నాట్ ఈక్వల్స్ టు c1/c2 అయితే parallel lines. సో ఇప్పుడు చెక్ చేద్దామా మనము. సో a1 అంటే ఏంది? ఎక్స్ కోఫిషియంట్. a1/a2 ఈక్వల్స్ టు b1/b2 ఈక్వల్స్ టు c1/c2 రేషియో చేద్దాం. a1 అంటే ఏంది? ఎక్స్ కోఫిషియంట్ 5/7. a2 అంటే సెకండ్ ఈక్వేషన్లో ఎక్స్ కోఫిషియంట్ ఈక్వల్స్ టు, ఇక్కడ y కోఫిషియంట్ ఏంది? విత్ సైన్ -4/+6 ఈక్వల్స్ టు 8/-9. సో హియర్ 2 2s are 2 3s are. What is the equation? 5/7 equals to -2/3. 3 are different. 3 are not equal. Then this type of equation is called intersect lines. Intersect lines. ఇప్పుడు అర్థమైందా? రెండు ఈక్వేషన్స్ ఇస్తే అది ఇంటర్సెక్ట్ లైనా, ప్యారలల్ లైనా, కోఇన్సిడెంట్ లైనా అని ఎలా చెక్ చేయడము. సో దిస్ ఈజ్ ద ప్రాసెస్. మేబీ ఇట్స్ సి ఈజ్ ఈక్వల్ ఆర్ నాట్ ఈక్వల్. ఫస్ట్ a1/a2 b1/b2 మాత్రం నాట్ ఈక్వల్ ఉండాలి. ఈ సి అనేది మేబీ ఈక్వల్ ఆర్ నాట్ ఈక్వల్. ఓకే, దిస్ ఈజ్ ద ఎగ్జాంపుల్ ఆఫ్ 4.1 exercise. Next, second bit, check whether the following equations are consistent or inconsistent. Solve them graphically. ఇప్పుడు మనం గ్రాఫ్ రూపంలో చూద్దాం. ఏముంది? గీద్దాంలే. 3x plus 2y minus 5 equals to 0. This is equation number 1. 2x minus 3y minus 7 equals to 0. This is equation number 2. సో ఫస్ట్ మనం ఇది ఇంటర్సెక్టా, ప్యారలలా అది కనుక్కుందాం. సో 3/2 ఈక్వల్స్ టు 2/-3 ఈక్వల్స్ టు -5/-7. 3 ఆర్ డిఫరెంట్, నాట్ ఈక్వల్. విచ్ లైన్స్? Intersect lines. Now we prove through the graph. Okay, from equation 1 y ఫైండ్ అవుట్ చేద్దాం. 2y ఈక్వల్స్ టు ఏమవుతుంది మనకి? 3x నటు పంపించేస్తే 0కి టు -3x, -5ని 0కి టు పంపించేస్తే +5. y ఈక్వల్స్ టు ఏమవుతుంది? -3x + 5/2. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు నేను x వాల్యూ 0 తీసుకుంటున్నా. ఓకే, ఇచ్చేసలే. ఎక్స్ ఫస్ట్ నేను 0 తీసుకుంటున్నా. అప్పుడు y ఏమొస్తుంది మనకి? y ఈక్వల్స్ టు -3 of 0 + 5/2. ఇక్కడ ఎక్స్ ప్లేస్లో 0ను సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తున్నా. +5/2 వచ్చిందా? 5/2 అంటే ఎంత ఆన్సర్? 2.5. నేను ఇక్కడ గ్రాఫ్ రాస్తున్నా. ఇది x, ఇది y. ఒక త్రీ వాల్యూస్ తీసుకొని చూద్దాం. x 0 తీసుకుంటే y ఏమొచ్చింది? 2.5 వచ్చింది. ఇప్పుడు x ఈక్వల్స్ టు 2 తీసుకుంటున్నా. సో ఇక్కడ 2 సబ్స్టిట్యూట్ చేయండి. -3 2s are -6 + 5/2 -1/2 మీన్స్ -0.5 ఏనా? 2 తీసుకుంటే -0.5 వచ్చింది. 4 తీసుకోండి x వాల్యూ. 3 4s are -12 + 5/2. 12 నుంచి 5 పోతే 7 8 9 10 11 12. ఓకే, -7/2 -3.5. x ఈక్వల్స్ టు 4 తీసుకుంటే ఏమొచ్చింది? -3.5. 2.5. ఓకే, దిస్ ఈస్ ద వాల్యూ ఫర్ ఈక్వేషన్ 1. ఇప్పుడు ఈక్వేషన్ 2 నుంచి తీసుకుందాం. ఓకేనా?
సో మనకి ఈ ఈక్వేషన్ ప్రకారం ఏమొచ్చింది, ఇది ఇంటర్సెక్ట్ లైన్ వచ్చింది కదా. ఓకే, ఇప్పుడు ఈక్వేషన్ 2 నుంచి y ఫైండ్ అవుట్ చేద్దాము. 2x - 7 ఇక్కడే ఉంచండి. -3yని 0కి తీసుకొస్తే ఏమవుతుంది, +3y. ఇప్పుడు y ఈక్వల్స్ టు ఏమవుతుంది, 2x - 7/3. ఓకే, ఇప్పుడు x ఈక్వల్స్ టు ఆల్రెడీ మనం ఇక్కడ 0 తీసుకున్నాం కదా, 1 తీసుకుందాం. 0 తీసుకున్నా పర్లేదు, 1 తీసుకుందాం. సరే 0 నుంచి స్టార్ట్ చేద్దాం. y ఏమవుతుంది అప్పుడు, 2 of 0 - 7/3 -7/3 0.3. ఇంకో ఇది ఈ బాక్స్ దేనికి, ఇది ఈక్వేషన్ నెంబర్ 2కి, ఇది ఈక్వేషన్ నెంబర్ 1కి. x 0 తీసుకుంటే -2.3, x 1 తీసుకుందాం. 1 2 1s 2 - 7/3 -5/3 -1.6. 1 తీసుకుంటే -1.6. x ఈక్వల్స్ టు 3 తీసుకుందాం. 2 3s 6 -1/3 అంటే -0.3. 3 తీసుకుంటే -0.3. ఇప్పుడు ఈ వాల్యూస్తో మనము గ్రాఫ్ చేద్దాం. ఓకే, this is y axis, this is x axis, this is y axis, this is positive x, this is negative x, this is positive y, this is negative y. Here intersect line is called 0. 1 2 3 4 5 6 -1 -2 -3 -4 -5 1 2 3 4 5 6 -1 -2 -3 -4 -5 -6. ఓకే, ఫస్ట్ ఈక్వేషన్ 1 ఒక లైన్ గీద్దాం. x 0 తీసుకుంటే ఏమొచ్చింది, 2.5. x 0 తీసుకుంటే 2.5 ఇదేనా పాయింట్. నెక్స్ట్ 2 తీసుకుంటే 0.5. x యాక్సిస్ 2 తీసుకుంటే y యాక్సిస్ 0.5 ఇదేనా, 1కి 0కి మధ్యలోనా 0.5 ఇదేనా పాయింట్. నెక్స్ట్ 4 తీసుకుంటే ఏమొచ్చింది, 3.5. 4 తీసుకుంటే -0.5 రా ఇక్కడ, సారీ. x యాక్సిస్ 0 తీసుకుంటే 2.5. నెక్స్ట్ xలో 2 తీసుకుంటే మనకి y యాక్సిస్ ఏంది, -0.5 అంటే ఇదేనా, ఇక్కడ 2 తీసుకుంటే 0.5 ఇక్కడ వస్తుంది. నెక్స్ట్ 4 తీసుకుంటే y యాక్సిస్ -3.5 ఇదేనా. 3 లైన్స్ని గీయండి. సో దిస్ ఈజ్ ద ఈక్వేషన్ 1. ఈక్వేషన్ 2కి తీసుకుందాం. x 0 తీసుకుంటే y -2.3. x 0 తీసుకుంటే -2.3 సంథింగ్ హియర్ ఇక్కడ. నెక్స్ట్ 1 తీసుకుంటే -1.6. 1.6 అంటే 1కి 2కి మధ్యలో ఇక్కడేనా. నెక్స్ట్ 3 తీసుకుంటే 0.3. 3 తీసుకుంటే 0.3 ఇక్కడేనా, 0.3 ఇక్కడ సంథింగ్. సో ఈ లైన్స్ని యాడ్ చేస్తున్నా. సో బోత్ లైన్స్ ఆర్ ఇంటర్సెక్ట్ ఎట్ విచ్ పాయింట్, at 2 0 point something here, 2 comma 0 point something, 0.5. So graphically it's proved both lines are intersecting. మనకి ఈక్వేషన్ని సాల్వ్ చేస్తే కూడా మనకి బోత్ ఈ లైన్స్ ఆర్ అని ఇంటర్సెక్ట్ అని వచ్చింది. ఇప్పుడు గ్రాఫికల్గా కూడా మనకి పాయింట్స్ తీసుకొని ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తే ఇంటర్సెక్ట్ లైన్. క్లియర్? ఓకే.